Good morning, everyone. కనిపిస్తుంది కదా? Good morning, sir. Sir. Visible, sir. Right. Okay. Understand, sir. Right. In a small sample test, we have seen single mean and two means. So that is the procedure you need to write. If they ask the problems, then you just go through how we done in the classes. Okay. Next. సో మీకు వెరీ సూన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు నాన్న, కొంచెం మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి. ఓకే, వెరీ సూన్ ఎగ్జామ్స్ డిక్లేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సెకండ్ సెమ్కి ఫీజు కడుతున్నారు, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సెమ్కి కూడా వెరీ సూన్ వస్తుంది. మేబీ జూలై ఎండ్ ఆర్ ఆగస్ట్ మిడిల్కి అంతా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఆగస్ట్ ఎండ్కి అంతా అయిపోవాలనుకుంటా మీకు ఎగ్జామ్స్, ఆగస్ట్ ఆర్ సెప్టెంబర్కి అంతా. అక్టోబర్ నుంచి మళ్ళీ న్యూ అడ్మిషన్స్. ఓకే, రైట్. నౌ another small sample test, that is paired t-test for difference of means. See, previous we have done for two means, right? Then what is the difference here? Again here difference of means. Two means also we have done already. That is also significance difference between two means. Then what is the difference between these two? Is both are same or different? See, in the previous problem, something like n1 sample size, n2 sample size. This is first sample, this is second sample. This is first sample, this is second sample. So first sample may be 10, this is 12, this is 14, this is 25, anything. But the main difference for these two means on this paired test is observations are same number, n observations only. So this paired t-test in general useful in the cases of, say for example, for BP patients, some 15 patients are there, patients, just we given one drug, okay. Before drug, what is the BP? After drug, what is the BP? Blood pressure. So for example, before drug, the high BP they have maybe 140, 130, 125, okay, 140, 145, maybe 200, 200 వరకు BP వెళ్తుందిలే, బట్ 200 వరకు వెళ్తే లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, రైట్. ఆఫ్టర్ డ్రగ్, సో దే మైట్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ 142, they might be reduced to 130. In general 120 is the standard one, high BP. So before drug 140, after drug so 130 ఉంది, ఇంకొకరికి 145 పెరిగింది. ఐ మీన్ ఒక డ్రగ్ అందరికీ ఒకేలాగా పనిచేస్తుందని ఎక్కడ లేదు. సో ద సేమ్ డ్రగ్ మే ఎఫెక్ట్ దేర్ బాడీ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మేనర్, దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ బాడీ ఆల్సో. ఓకే, రైట్. 125 ఉంది, ఓకే, సెట్ రేట్ అయిపోయింది, 120కి వచ్చింది, 140కి 130 వచ్చింది, 145కి 140 వచ్చింది, 200కి 180 వచ్చింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ డ్రగ్ బిఫోర్ డ్రగ్ యూజ్డ్, ఆఫ్టర్ డ్రగ్ యూజ్డ్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్ ఆన్ హ్యూమన్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం పేర్ టీ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ప్రీవియస్ అలా కాదు, టూ డిఫరెంట్ శాంపుల్ సైజెస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీలేర్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ హైట్ తీసుకున్నాం, ఒక 15 స్టూడెంట్స్ హైట్. నెక్స్ట్ వాయిల్పాట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ హైట్ ఒక 10 స్టూడెంట్స్ హైట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆన్ యావరేజ్ రెండు కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ హైట్ ఒకటేనా? అప్పుడు నీకు సేమ్ శాంపుల్ సైజ్ అవసరం లేదు. బట్
But whereas to check the drug effectiveness, is there any changes after using this drug, అటువంటి క్వశ్చన్ కావాలి అంటే నువ్వు డ్రగ్ యూజ్ చేయకముందు డ్రగ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ పెయిర్డ్ టీ టెస్ట్. దట్ ఈస్ పెయిర్డ్ టీ టెస్ట్. ఈవెన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, బిఫోర్ కోచింగ్, ఆఫ్టర్ కోచింగ్. బిఫోర్ కోచింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 100 ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, ఆఫ్టర్ కోచింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 100 ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఈజ్ దేర్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఐ మీన్ ఆ కోచింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా, కోచింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా. సమ్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, see for children who are in the primary education or upper primary education, so before giving training, after giving training, is there any changes in their level of IQ? అప్పుడు ఏంటి, సేమ్ పర్సన్స్ని తీసుకోవాలి, 20 పర్సన్స్ని తీసుకోవాలి. బిఫోర్ ఎంత, ఆఫ్టర్ ఎంత ఐక్యూ ఉంది, ఈజ్ దర్ ఎనీ చేంజ్. సచ్ ఎ కంపారిజన్స్ రిలేటెడ్ టు పెయిర్డ్ టీ టెస్ట్. పెయిర్డ్ టీ టెస్ట్, రైట్. పెయిర్ టీ టెస్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, ట్రస్ట్ మీ. సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పెయిర్డ్ టీ టెస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ మీన్స్ అలా అడుగుతారు. ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పెయిర్ టీ టెస్ట్ సింప్లీ. ఓకే, ఇన్ జనరల్ దే మైట్ బి ఆస్క్, 10 marks question only, they will ask these big procedures. Okay, right. ఓకే, మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ అంతా మనకు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా హెడ్డింగ్ రాసుకో. పెయిర్డ్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్. Let us now consider the case of paired t-test when, first one, the sample sizes are equal. Second condition, the sample observations నాన్న ఒక్క నిమిషం. ఎట్లా కడతావు ఫీజు? ఓకే, రైట్. ద శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ నాట్ completely independent, but they are dependent in pairs. That is, pairs of observations. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంట, పెయిర్గా ఏంటంటే x1 y1 x2 y2 and so on.
xn, yn. Corresponding to the first, second and so on nth unit respectively. Next, in order to test the significance of difference between x and y, we cannot apply the difference of means test, since the samples are not independent. ఎందుకని ఒక డ్రగ్ ఇవ్వకముందు ఇచ్చిన తర్వాత, మరి ఒక డ్రగ్ ఇవ్వకముందు ఇచ్చిన తర్వాత అంటే అవి డిపెండెన్స్ కదా, అందుకనేసి అది యూస్ చేయకూడదు. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ మీన్స్ అనేది మనం యూస్ చేయకూడదు. In this case we apply paired t-test let di equals to xi minus yi, I equals to 1, 2 and so on n. Denote the difference, denote the difference in the observations for the ith unit. di అనేది ఏంటి? ith యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? అలా ఉన్నప్పుడు in those cases under the null hypothesis that the variations in the datas are not due to effect of treatment. ఏదైనా సరే ట్రీట్మెంట్ అంటే డ్రగ్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ అనే కాదు, స్టూడెంట్స్కి మనము ఇచ్చే కోచింగ్ను కూడా ట్రీట్మెంట్ అనే అంటాం.
Okay, right. That is H naught. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే ట్రైనింగ్ కానీ బీపీ పేషెంట్స్కి ఇచ్చే డ్రగ్ కానీ దాని ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు అనుకుంటాం. ఓకే, రైట్. అండర్ ద హెచ్ నాట్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఈజ్ T equals to D bar by S by root n or D bar by root of S square by n follows T n minus 1 degrees of freedom, where Di equals to xi minus yi, D bar equals to summation di by n, I equals to 1 to n, and s square equals to 1 by n minus 1 summation di minus d bar whole square, di minus d bar whole square. Right. Follows students T distribution with n minus 1 degrees of freedom, with n minus 1 degrees of freedom. రైట్. తర్వాత ఏం చేస్తాం? టేబుల్ వాల్యూతో కంపారిజన్ చేయాలి. ఏం చేస్తాం? టేబుల్ వాల్యూతో కంపారిజన్ చేయాలి. we compute the test statistic under H naught and compare it with tabulated value of T for n minus 1 degrees of freedom at certain level of significance. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కంప్యూటెడ్ చేసిన వాల్యూ ఏం ఫాలో అవుతుంది? టీ స్టాటిస్టిక్, టీ వాల్యూ. సో దాన్ని థిరిటికల్ వాల్యూతో కంపారిజన్ చేస్తాం. if calculated value of modulus of t is greater than or equals to t tabulated value, we say it is significant. It is significant. And H naught is rejected. And we conclude that the variation in the data are due to treatment. సో హెచ్ నాట్ ఏమనుకుంటాం? ట్రీట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు అనుకుంటాం. మళ్ళీ అది రిజెక్ట్ అయితే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రీట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది అని రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇఫ్ calculated
modulus of t is less than tabulated t h naught may be accepted at the desired level of significance. Desired level of significance. మనం ఏ సిగ్నిఫికెన్స్ దగ్గర అయితే కన్సిడర్ చేసామో అక్కడ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్. రైట్. నౌ వీ విల్ లుక్ అట్ ఏ స్మాల్ one example so that we will have a idea about how we need to apply parity test. Okay, write down a question so that we will have a better understanding of this theory. Okay, example is example. The sales of data of an item in 6 shops. 6 shops, sorry, shops. Before and after a special promotional campaign are as under given. వన్ ఐటమ్, ఒక ఐటమ్ని 6 షాప్స్లో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ స్పెషల్ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకే, రైట్. షాప్స్ బిఫోర్ క్యాంపెయిన్, ఆఫ్టర్ క్యాంపెయిన్, ఆఫ్టర్ campaign. First shop, second shop, third, fourth, fifth, sixth, 6 షాప్స్ నుంచి నువ్వు కలెక్షన్ చేసిన సేల్స్ డీటెయిల్స్ బిఫోర్ క్యాంపెయిన్ ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్, అది ఏమైనా కావచ్చు, సోప్ ఆర్ కూల్ డ్రింక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్. ఓకే, ఇంకో షాప్లో 28, ఇంకో షాప్లో 31, అనదర్ షాప్ 48, ఇన్ అనదర్ 50, ఇన్ అనదర్ 42. ఆఫ్టర్ క్యాంపెయిన్ 58, 29, 30, 55, 56, 45. ఇలా ఉంది డేటా. ఇప్పుడు మనం ఏంటి, క్యాంపెయిన్ వల్ల యూజ్ ఉందా అనేది చెక్ చేయాలి, అంతేనా? Can the campaign be judged a success? మరి ఇప్పుడు క్యాంపెయిన్ సక్సెస్ అయ్యింది అని జడ్జ్ చేయొచ్చా? సో బిఫోర్ వన్ పర్టికులర్ treatment, after one particular treatment. Here campaign is treatment for sales. A drug or tablets for BP patients is treatment. Coaching for one particular competitive examination is treatment. Treatment అంటే ఆ సిచ్యువేషన్కి అది ట్రీట్మెంట్. అంటే మనం క్యాంపెయిన్ ఇవ్వడం ట్రీట్మెంట్ అవుతుందా అంటే నో. In our statistics language, in our testing of hypothesis, we will considering it as a treatment. వాటిని మనం ట్రీట్మెంట్గా అనుకుంటాం. ఓకే, రైట్.
solution. Here the sales before drug campaign is X variable. The sales before campaign, okay, drug enti drug kaadu here emotion and the sales after campaign is Y. So before campaign we are treating it as a variable X, after campaign we are treating as a variable Y. Okay, fine. Okay, X, Y. And also eventually are not independent, but paired together 6 shops 1 to 6, but paired. Hence we apply paired t test. Null hypothesis. H naught mu x equals to mu y. That is, there is no significance change in the sales after the special promotional campaign. So there is no significant change in sales after the special promotional campaign. So we always set up the null hypothesis that there is no effect. Right. So in general, how will you take the null hypothesis? There is no significance difference. In general, they are same. Right. మరి ఇప్పుడు ఒక క్యాంపెయిన్ ఇచ్చారు ఒక ప్రోడక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కంపెనీ ఇస్ దేర్, సోప్స్ కంపెనీ, వాళ్ళు మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, మీరు యాడ్ ఇవ్వండి అని. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏమనుకుంటారు, ఎఫెక్ట్ లేదనుకుంటారు. మరి కంపెనీ వాడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, ఎస్ మీరు చెప్పింది కరెక్టు, ఓకే మీకంటే మీ ప్రమోషన్ ద్వారా మా సేల్స్ పెరిగాయి అనుకుంటాడు కంపెనీ వాడు. నో, ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ కంపెనీ ఓనర్ ఏమనుకుంటాడు, దట్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్. రైట్. మనం క్యాంపెయిన్ అది సక్సెస్ అయిందా లేదా అంటే ఆఫ్టర్ క్యాంపెయిన్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ పెరిగాయి అనేసి మనం చెక్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్. దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ టైల్. If it is not equal to
left tail test. If it is not equal to, then two tail test. That is the special promotional campaign increases the sales. Under H0, the test statistic is T equals to D bar by S by root n, follows T n minus 1 degrees of freedom. Okay, right. Now we need to start the calculations. Sharp 1, 2, 3, 4, 5, 6. X is what? Before advertisement. Before advertisement, what are the sales? 53, 28, 31, 48, 50. After sales, Y. What is that? 58, 29, 30, 55, 56, 45. D, X minus Y. Right, X minus Y ఏమొస్తుందో చెప్తారా? X minus Y, 53 minus 58. Somaya. Sir, -5 వస్తుంది సార్. Next. -1 సార్. Next. 1 సార్. Next. మళ్ళీ -7. Next. -6 సార్. Next. -3. రైట్. మరి వీటన్నిటిని సమ్ చేస్తే సమ్మేషన్ డిఐ కావాలి కదా మనకి, సమ్మేషన్ డిఐ. ఎస్ సార్. చెప్పండి, అన్ని సమ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? -21. చూసుకో ఎలా సమ్ చేస్తారు. ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది. ఈ రెండు సమ్ చేస్తే -10, ఈ రెండు సమ్ చేస్తే -11, రెండు సమ్ చేస్తే -21. అలా కదా సింపుల్గా సమ్ చేసుకోవాలి. క్యాల్కులేటర్ ఎత్తుకొని చేస్తున్నారా? క్యాల్కులేటర్ తీసుకొని చేస్తుంటారు కదా, అందుకు లేట్ అవుతుంది. రైట్ నాన్న, డి స్క్వేర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి నాన్న. డి స్క్వేర్ -5 హోల్ స్క్వేర్. ఫాస్ట్. 25 సార్. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్. 1 సార్. నెక్స్ట్. మళ్ళా 1 సార్. ఏమా స్వాతి? 49 సార్. నెక్స్ట్. దామోదర్. నెక్స్ట్. 25, 1, 1, 49, 36, 9, sir. Sum all those summation di square. 121 sir. 121. Now come to d bar. Summation di by n. What is summation di? -21 sir. -21. N is what? N enta? 6 sir. What is this value? -21 by 6? 6 sir. Okay, right. 6. N is number of samples here. Yes. What is the value of -21 by 6? -3.5 sir.
Very good. Now comes to variance. Variance formula 1 by n minus 1 summation di minus d bar whole square. Either you can use this formula or another shortcut formula is there, that is summation di square, just a minute, another a simple formula, both are same, minus summation di whole square by n. We can use this one, this is simplest one. Okay, s square equals to 1 by n minus 1. What is summation di square? 121 minus what is summation di? Minus 21 whole square by minus 21, sir. yeah, very good. Minus 21 square చేస్తే right, 21 into 21. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా ఇక్కడ చేయండి, ఎస్ స్క్వేర్ ఎంతనో అక్కడ రాయండి. నెక్స్ట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్. టీ ఈక్వల్స్ టు డి బార్ బై ఎస్ బై రూట్ ఎన్. స్క్వేర్ వస్తుంది, నువ్వు దానికి రూట్ తీసుకోవాలి, అప్పుడు ఎస్ అవుతుంది. యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్, యూ విల్ గెట్ ఏ టీ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ. Now 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ దగ్గర వన్ టైల్ టెస్ట్, తర్వాత నువ్వు మోడ్లెస్ తీసుకో. ఓకే రైట్, నేను జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేస్తాను, మీరు కంప్లీట్ చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయాలి. రైట్, మోడ్లెస్ ఆఫ్ టీ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు, రైట్. Now look at tabulated value of t at 6 minus 1, 5 degrees of freedom. T value for 5 degrees of freedom at 5% level of significance equals to, టేబుల్లో నుంచి చూడండి, 5 degrees of freedomకి 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ దగ్గర టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పీడిఎఫ్ మీకు నేను షేర్ చేశాను. ఓపెన్ చేసి ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో ఇక్కడ రాయి. తర్వాత టీ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ, టీ టాబులేటెడ్ వాల్యూ, ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ రాయి. లెస్ దాన్ వస్తుందా గ్రేటర్ దాన్ వస్తుందా, దాని నుంచి ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటావు. మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వీర్ డన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ వీ యాక్సెప్ట్ H0, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వీ రిజెక్ట్ H0. ఆ రిజెక్ట్ తర్వాత ఏం రాస్తామో రాసి నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. దట్ ఈస్ టుడేస్ అవర్ క్లాస్. ఓకే, tomorrow we will do one more question or two more questions on t test for paired t test. Then after we go for another methods. I think very few methods are left, some 2 or 3 more tests. After that, the last chapter we will go that non-parametric tests. Okay, right. If we continue in this manner, we may complete our syllabus by August 1st week. Okay, ఇంకో 3 weeks మనకు చాలు. August 1st week or maximum August 10th. Whenever university announces the examination, we will be free from our syllabus coverage. Okay, then after I will provide you some questions also. You just go through our class notebook whether these questions are covered or not. If not, then we will see. Okay, right. This is today's class. Done.